এখন কি রেফার করছেন তারে? রেফার করছে আগরতলা। গাড়ি পাইছেন নি? কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ ধুইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই। আজকে আপনার গাড়ি লাগবে, আপনার পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরা ভিডিও প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আপনার বাড়ি থেকে এখন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল, নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া। তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যালাট ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট পানি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরলি। প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি। আমার পরে মানে কালি আপনার 5 মিনিট হসপিটাল আপনার কুলাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে আমি উদ্ধার গেছে, তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার এই জায়গা মধ্যে ফায়ার লোকেশন মাগুরলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করতে পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে। আমরা আপনার মধ্যে আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি রাজু? তার নাম রাজু মিয়া, আমার ডাক নাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম ডাক নাম রাজু মিয়া। তার ছেলে উত্তরতালিব ছেলে। আচ্ছা, আপনার কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ ধুইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই। আজকে আপনার গাড়ি লাগবে, আপনার পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরা ভিডিও প্রমাণ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আপনার বাড়ি থেকে এখন দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। মাথা ফুলা দিয়ে তোমার ওই ফটো তুলে না
নিউজ চ্যানেল কোন জায়গায় লাগছে গোলা এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्छु करतो ना तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लूटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या गई बोल ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा बेटा रोकने का अस्तर चाहिए मार ठीक है पैंच उधर यही खड़ा रहिए अपना गाली बहुत दे खड़े रहो मारी चले वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সকাল করে মানে খালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট হলো আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরুর 3 নম্বর তাই নিজে পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বাথরুমের সাথে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়া নি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তানই ছেলে এখানে বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার ডাক নাম কি দা নাম রাজু বয়স কত 25 এখন কি রেফার করছেনি তারে রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি খালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা ঢুকতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোনো কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল 6টার সময় গুলি করতে সাড়ে আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি বাড়িতে
পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা নিজেরাই লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া। তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যারাক ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুলি। প্রায় আধা ঘন্টা দিকে আমরা হসপিটালে আইছি। আমার পরে মানে কালি আপনার 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা খুঁজাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুদ্দার গেছে, তার বাড়ির পাশে ইয়া পায়ার এই জায়গার মধ্যে লোকেশন মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করতে পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে। আমরা আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু না, তার নাম রাজু মিয়া, আমার ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম আমার ডাকনাম রাজু মিয়া। তার ছেলে উত্তর তালিব ছেলে। আচ্ছা, আপনার কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুক্তইতাছে, মুম্বাই আছে, মানে খালি এরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না। আজকে একবার আমরা গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থা করা হতে পারে। সকাল 9টার সময় গুলি করছে আপনার বাড়িতে? আপনার বাড়িতে ঢুকে মারে? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। মাথা ফুলা দিয়ে তোমার ফটো তুলে না নিউজ চ্যানেল চ্যানেল না পুরো ড্রাইভাররা বই যাও না দেখে ড্রাইভাররা বই যাও না দেখে
কোন জায়গায় লাগছে গোলা? ওই আপনারা দেখতে যাবেন ও ভাই নো ভাই এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते ने तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लूटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या कहीं बोल रहे भोसड़ी ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं रखा खड़ा लोगों ने कहा चाहिए मार देख। ठीक है पैंचो ना यही खड़ा रहिए अपना गाली बहुत दे नहीं खड़े रहो आइयो आगे मारी चले वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার পরে মানে কালি আমরা যখন 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কুলাতর কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে? মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা? ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে যে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়া নি? তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরতালির ছেলে তানের ছেলে এখানে আপনার শব্দ ও দুনিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার ডাক নাম কি দা? নাম রাজু বয়স কত? 25 এখন কি রেফার করছেনি তারে? রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি? কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে এক কোনো ফায়দা নাই আজকে পুরো দাদা গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? 4:30 আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যার এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যারাটি ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুলি। প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কুলাতর গাড়ি কি ঘটনা হয়েছে? মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে
এই জায়গার মধ্যে মাগরুলি মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড। নিজের পুকুরে নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর, মানে এখানে ফায়ার পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে। আমরা আপনার মধ্যে আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু না, তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া, নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তার ছেলে উত্তর তালিব ছেলে। আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুক্তইতে আছে, মুম্বাই আছে, মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা দিতে হবে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না। আজকে আপনার আমরা গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থা করা হতে পারে। সকাল 9টার সময় গুলি করছে। আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও ফুটেজ আছে আমার কাছে, যে বাড়ির মধ্যে ভিডিও করিয়া যা যে বেঁচে আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা হয়ে যাচ্ছে আমরা নিজের নিয়ে যাই। ফটো তুলে না নিউজ চ্যানেল India collection gola
এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते हैं तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा दिया थी तो मेरा तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या गई बोल बोल रही है ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार तो ठीक है पेंशन यही कर रही है इतना गाली बोल दे नहीं खड़े रहो মারি চলে ও শোনা রে ও দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সফা করে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরুর 3 নম্বর তাই নিজের পুত্রে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করছে বাপুর সাথে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তানের ছেলে এখানে বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার নাম কি ডাক নাম কি দা নাম রাজু বয়স কত 25 এখন কি রেফার করছেন তারে রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়িয়া তাহলে তুই হসপিটালে একটু পাইতে নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল 6টার সময় গুলি করতে সাড়ে 4টায় আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকিয়ে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার পর্যন্ত আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা নিজেরাই লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া তো 28 বছরের যুবক তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয় কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে আর মাল্টিপল প্যারালাইটিস ইঞ্জুরি ছিল তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি দুজন মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যত পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে তাদের বাড়ি কোথায় তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরুলি প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমরা পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা গাড়ি কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করছে বাপুর সাথে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম তার নাম কি রাজু তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তার ছেলে কুদরত আলীর ছেলে আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে তার নাম কি তা বয়স কত
আর বাড়ি রেফার করছে আগরতলা খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না, মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, বুঝতেছে মুম্বাই আছে, মানে খালি এরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না। আজকে আপনার একটা গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের ব্যবস্থা করা হতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করছে? আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রমাণ আছে আমার কাছে, যে বাড়ির মধ্যে কিলোমিটার রাত যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর থেকে ভোটার করতে মানে 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। ভোটার থেকে কারা লয়ে আইছেন আমরা নিজে নিয়ে যাই। নিউজ চ্যানেল জায়গায় লাগছে গোলা এটা কিছু না সম্ভব। প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম
लैट्रिन आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते मैं तेरे परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया, गाली मत फिर क्यों गाली दिया? तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला। तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा। तू माँ बहन लूटा क्यों गाली दिया? काट दूंगा, ऐसा काट दूंगा बाबू ने। मेरे बाप के आगे ही बोर्ड बोल रही है। ये मेरी बाप की जगह है, तेरी बाप की नहीं है। मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार देख। खट्टा ठीक है पेंचो यही खड़ा रहिए अपना गाली बोल दे। खड़े रहो মারি চলে ও শোনা রে ও দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আছি সফা করে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে? মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা? ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুর 3 নম্বর তাই নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি? তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তানের ছেলে পুষ্কুন্ডিতে অজুগুলা লাইন নমাজ আমার এখানে আটটা বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার নাম কি ডাক নাম কি দা? নাম রাজু বয়স কত? 25 এখন কি রেফার করছেন তারে? রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি? কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে কালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে কোনো ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল কয়টার সময় গুলি করছে? 4:30 তা আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকিয়ে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার পর্যন্ত আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া তো 28 বছরের যুবক তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয় কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে আর মাল্টিপল প্যালাটি ইঞ্জুরি ছিল তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি দুজন মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরুলি প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমরা পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে লোকেশন মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ফায়ার করছে বা পুলিশে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম তার নাম কি রাজু তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তার ছেলে কুদরত আলীর ছেলে আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে? অজুগুলা লাইন নমাজ এখানে আটটা বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো তার নাম কি তা? বয়স কত? আর বাড়ি রেফার করছে আগরতলা কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে কালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো হসপিটালে একটু ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হইতে পারে
সকাল 9টার সময় গুলি করছে। তা আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি। বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে, যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর লাগি ভোটার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। ভোটার থেকে কারা লয়ে আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আই। নিউজ চ্যানেল ইগো আঠা ইগো আনছে না কিন্তু আনে আনে ও ও ওইসব এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম लैट्रिन आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते हैं तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया थी तो मेरा तू माँ बहन लूटा क्यों गाली दिया
काट दूंगा, ऐसा काट दूंगा बाबू मैं। मेरे बाप क्या गई बॉर्डर बहुत ठीक है ये मेरी बाप की जगह है, तेरी बाप की नहीं है। मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार देख। खट्टा ठीक है पैंचो तार यहीं खड़ा रहिए अपना गाली बोल दे। खड़े रहो মারি চলে ও শোনা রে ও দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার করে মানে খালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে? মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা? লোকেশন কোন জায়গা? ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুর 3 নম্বর। তাই নিজের পুত্রে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না। তার নাম কি? রাজু মিয়ানি? তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তাল ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তালি ছেলে। লাইন নামাজ আমার এখানে বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার ডাক নাম কি দা? নাম রাজু বয়স কত? 25 এখন কি রেফার করছেনি তারে? রেফার করছে আগরতলা। গাড়ি পাইছেন নি? খালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা ঢুকতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? 4:30 আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যারালাইটিস ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস হলো মাগুরুলি। প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার পরে মানে খালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা গাড়ি কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করছে বা পুলিশে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু। তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তাল ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তালি ছেলে। আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে? লাইন নামাজ তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। খালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা ঢুকতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? আপনার বাড়িতে 7:30 এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। কিছু হইছে না
নিউজ চ্যানেল এটা কিচ্ছু না সম্ভব প্রিয় না না তারে লাইভ করতাম लैट्रिन आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते हैं तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू मेरे बाप के आगे ही बोल बोल ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मात्र खर्चा ठीक है पैंचो नहीं खड़ा रहिए अपना गाली बहुत दे खड़े रहो मारी चली वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমরা করে মানে খালি আমরা দেখুন 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে
পুলিশে যে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে। আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না। তার নাম কি রাজু মিয়া নি? তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তান ছেলে, কুদ্রুতালির ছেলে, তানই ছেলে। এখানে বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার ইসলাম ডাক নাম কি দা? নাম রাজু মিয়া, বয়স কত? 25। এখন কি রেফার করছেন তারে? রেফার করছে আগরতলা। গাড়ি পাইছেন নি? কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ ধুইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? 4:30। আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে এখন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল, নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যালেট ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজন মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরলি। প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি। আমার পরে মানে কালি আপনার 5 মিনিট হসপিটাল আপনার খুঁজাতর গাড়ি। কি ঘটনা হইছে? মানে এটা এখানে বেসবে বাড়ির মধ্যে মানে মুদ্দার গেছে, তার বাড়ির পাশে ফায়ার করছে। এই জায়গা মধ্যে লোকেশন মাগুরলি 3 নম্বর ওয়ার্ড। নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ফায়ার করছে। পুলিশে যে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে। আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না। তার নাম কি রাজু? তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তান ছেলে, কুদ্রুতালির ছেলে, তানই ছেলে। আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ ধুইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তো এই হসপিটালে একটু পাইতে নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার কমতে কম আর 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি।
ফটো তুলে না নিউজ চ্যানেল এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते ने तेरी बाप के माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या गई बोल बोल ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार खर्चा ठीक है पैंचो ना यही खड़ा रहिए ऐसा गाली बोल दे खड़े रहो मारी चली वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সভা করে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট হলো আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বরতে নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ফায়ার করছে বাথরুম হিসেবে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়া নি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তাল ছেলে কুদ্রতালির ছেলে তালের ছেলে এখানে আপনার শব্দ ও দুনিয়া দিয়া দেখি আমার এখানে ভালো আপনার নাম কি ডাক নাম কি দা নাম রাজু বয়স কত 25
তখন কি রেফার করছেন তারে রেফার করছে আগরতলা। গাড়ি পাইছেন নি কালি তো 10 মিনিট হয়ে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ হইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তুই হসপিটালে এক কোনো ফায়দা নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? সাড়ে ছটায়। আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল, নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যালেট ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস তো মাগুরলি। প্রায় আধা ঘন্টা ভিতরে আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি। আমরা পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট হসপিটালে আমরা টুজাতর গাড়ি মানে এটা এখানে বেসবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুদ্দার গেছে, তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে। এই জায়গা মধ্যে ফায়ার লোকেশন মাগুরলি 3 নম্বর ওয়ার্ড। নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর, মানে এখানে ফায়ার করছে। বাথরুম নিচে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে। আমরা আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু। তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম ডাকনাম রাজু মিয়া। তার ছেলে উত্তর তালিব ছেলে। আচ্ছা, আপনার কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। কালি তো 10 মিনিট হয়ে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুখ হইতাছে, ঘুমে আছে। মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, তাহলে তুই হসপিটালে এক ফায়দা নাই। আজকে পুরো গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করতে? আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা হয়ে আছে? আমরা নিজে নিয়ে আইছি। মাথা ফুলা দিয়ে তোমার ওই ফটো তুলে না
নিউজ চ্যানেল চ্যানেল না পুরো ড্রাইভাররা বই যাও না দেখে ড্রাইভাররা বই যাও না দেখে এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते ने तेरी बाप के माल में नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या गई बोल बोल ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार खर्चा ठीक है पेंचो ना यही खड़ा रहिए अपना गाली बहुत दे खड़ा रहो मारी चली वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সফা করে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট হলো আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই নিজের পুত্রে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরত আলীর ছেলে তানের ছেলে লাইন নমাজ আমার এখানে আটটা বুলেটের শব্দ ও দুনিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার নাম কি ডাক নাম কি দা নাম রাজু বয়স কত 25 এখন কি রেফার করছেন তারে রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে এখন আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোনো কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় এলে তো এই হসপিটালে একটু ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল কয়টার সময় গুলি করতে সাড়ে 4টায় আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি বাড়িতে পুরো
ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে কুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা নিজেরাই লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আসি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যালেট ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যত পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরলি। প্রায় আধা ঘন্টা ভিতরে আমরা হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার পরে মানে কালিয়াগঞ্জ 5 মিনিট হসপিটাল আমরা খুঁজাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুদ্দার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার এই জায়গার মধ্যে ফায়ার লোকেশন মাগুরলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ফায়ার বাথরুম নিচে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম তার নাম কি রাজু না তার নাম রাজু আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম ডাকনাম রাজু মিয়া তার ছেলে উত্তর তালিব ছেলে আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে তার নাম কি তা বয়স কত আর বাড়ি রেফার করছে আগরতলা খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুক্তই আছে মুম্বাই আছে মানে খালি এরকম আমরা একটা না একটা করতে এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না আজকে একবার আমরা গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থা করা বুঝতে পারি সকাল কয়টার সময় গুলি করছে আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকিয়ে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে কুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যান এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আসি মাথা ফুলা দিয়ে তোমার ওই ফটো তুলে না নিউজ চ্যানেল চ্যানেল না পুরো ড্রাইভাররা বই যাও না ড্রাইভাররা বই যাও না
লাগছে গলা ওই আপনারা দেখতে দেবেন ও ভাই নো ভাই এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते ने तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लूटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू ने बाप क्या गई बोर्ड बोल रही है ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार देख। खर्चा ठीक है पेंशन नहीं यही खड़ा रहिए ऐसा गाली बोल दे खड़े रहो मारी चले वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার করে মানে কালি আমরা দেখুন 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই নিজের পুত্রে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে যে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তাল ছেলে পুত্রতালির ছেলে তালির ছেলে এখানে আত্মরঞ্জিত বুলেটের শব্দ ও দুনিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার ডাক নাম কি দা নাম রাজনীতি বয়স কত 25 এখন কি রেফার করছেনি তারে রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি খালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে এক কোনো ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল কয়টার সময় গুলি করতে সাড়ে আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেসে আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা নিজেরাই লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া তো 28 বছরের যুবক তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয় কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে আর মাল্টিপল প্যারাটি ইঞ্জুরি ছিল তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি দুজন মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে তাদের বাড়ি কোথায় তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরলি প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমার পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কুলাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে
এই জায়গার মধ্যে মাগরুলি মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড। নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর, মানে এখানে ফায়ার বাথরুম নিচে বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে। আমরা আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব, আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু। তার নাম রাজু মিয়া, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম, আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তার ছেলে উত্তর তালিব ছেলে। আচ্ছা আপনি কোন কি হয়েছে? তার নাম কি? তা বয়স কত? আর বাড়ি? রেফার করছে আগরতলা। খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না। মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুক্তইতাছে, মুম্বাই আছে। মানে খালি এরকম আমরা একটা না একটা দিতে হবে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়। এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না। আজকে আপনার আমরা গাড়ি লাগবে, আমরা পেশেন্টের অবস্থা করা হইতে পারে। সকাল কয়টার সময় গুলি করছে? আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকে মারে? বাড়িতে পুরো ভিডিও ফুটেজ আছে আমার কাছে, যে বাড়ির মধ্যে ভিডিও করিয়া রাত যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে পুরো দিয়ে যায়। এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা হয়ে যাচ্ছে? আমরা নিজে নিয়ে যাই। নিউজ চ্যানেল India collection gola
হইব আটা হইব আনছেন কিন্তু আনে আনে ও ও হইছে এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्चो करते हैं तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया तो मेरा तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया काट दूंगा ऐसा काट दूंगा बाबू मेरे बाप के आगे ही बोर्ड बोल रही है ये मेरी बाप की जगह है तेरी बाप की नहीं है मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अत्तर चाहिए माँ देख। खट्टा ठीक है पैंचो यही खड़ा रहिए अपना गाली बहुत दे खड़े रहो मारी चली वो सुना रे वो দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সভা করে মানে কালি আমরা যখন 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা লোকেশন কোন জায়গা ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই নিজের পুত্রে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে পুত্রতালির ছেলে তান ছেলে এখানে বুলেটের শব্দ ও দরিয়া দিয়া দেখি আমার এখানে ভালো আপনার ডাক নাম কি দা নাম রাজু বয়স কত 25 এখন কি রেফার করছেন তারে রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি কালি তো 10 মিনিট হয়ে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুক্ত হইতাছে ঘুমে আছে মানে খালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোন কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো এই হসপিটালে এক কোনো ফায়দা নাই আজকে আমরা গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল কয়টার সময় গুলি করতে সাড়ে আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকে মারি বাড়িতে পুরা ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যার যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন আপনারা নিজেরাই লই আইছেন আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া তো 28 বছরের যুবক তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয় কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে আর মাল্টিপল প্যারাটি ইঞ্জুরি ছিল তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি দুজন মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে তাদের বাড়ি কোথায় তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুলি প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমরা পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা খুলনাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুগ্ধর গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে ফায়ার ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বা পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও প্রুফ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম তার নাম কি রাজু তার নাম রাজু আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তার ছেলে পুত্রতালির ছেলে তার ছেলে আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে তার নাম কি তা বয়স কত আর বাড়ি
রেফার করছে আগরতলা খালি তো 10 মিনিট করে 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না, কিছু পাই না, মানে খালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে, ড্রাইভারটা ফোন করতেছে, মুক্তইতাছে, ঘুমিয়ে আছে, মানে খালি এরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে। এই সরকারি হসপিটাল মানুষের কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায়, এলে তো হসপিটালে একটু পাইতে না। আজকে আপনার আমরা গাড়ি লাগে কিন্তু আমরা পেশেন্টের অবস্থা করা বুঝতে পারি। সকাল কয়টার সময় গুলি করছে? আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে ঢুকে মারে? বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রমাণ আছে আমার কাছে, যে বাড়ির মধ্যে কিলোমিটার যা যে বেশি আমরা বাড়তি কি কোনো দিয়ে যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে। বর্ডার থেকে কারা হয়ে যাচ্ছে আমরা নিজেদের নাই। মাথা তোলা দিয়ে তোমার ওই ফটো তুলে ফটো তুলে না নিউজ চ্যানেল চ্যানেল না পুরো India like Gola. এটা কিছু না সম্ভব প্রিয় না না তারা লাইভ করতাম ল্যাটিন
आयो 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 मोबाइल देख क्या किच्छु करतो ना मैं तेरे परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया, गाली में फिर तुम गाली दिया। तेरी बाप की माल मैं नहीं फेंका यार साला। कोई बना दे जा तू माल पकड़ता तो तेरा मैं दिया थी तो मेरा। तू माँ बहन लुटा क्यों गाली दिया? अरे काट दूंगा, ऐसा काट दूंगा बाबू मेरे मैं। बाप क्या गई बोल रहे भोसड़ी के ये मेरी बाप की जगह है, तेरी बाप की नहीं है। मैं भारत सरकार ने यहाँ नहीं करा कपड़ा रोकने का अस्तर चाहिए मार देख। खट्टा ठीक है पैंचो तर यहीं खड़ा रहिए ऐसा गाली बहुत दे। खड़े रहो মারি চলে ওয়াশ না রে ওয়াশ দাদা আমরা সকাল 7টার সময় আমরা ঘটনা হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি সফা করে মানে কালি আমরা যখন 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা কোন জায়গায় কি ঘটনা হয়েছে? মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে কোন জায়গা? লোকেশন কোন জায়গা? ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড মাগুরের 3 নম্বর তাই? নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ইয়া ফায়ার করছে বাথরুমের সাথে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম না তার নাম কি রাজু মিয়ানি? তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরতালির ছেলে তানের ছেলে লাইন নমাজ আমার এখানে আটটা বুলেটের শব্দ ও দুনিয়া দিয়া দেখি আমার ছেলেটা এখানে ভালো আপনার নাম কি ডাক নাম কি দা? নাম রাজু বয়স কত? 25 এখন কি রেফার করছেন তারে? রেফার করছে আগরতলা গাড়ি পাইছেন নি? কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে কালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোনো কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়িয়া তাহলে তুই হসপিটালে কোনো ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থাও খারাপ হইতে পারে সকাল 6টার সময় গুলি করতে সাড়ে 4টায় আপনার বাড়িতে 6:30 7টা এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকিয়ে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আপনার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোন দিয়া যায় এর থেকে বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লই আইছেন? আপনারা নিজেরাই লই আইছেন? আমরা নিজে নিয়ে আইছি আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল নুরুল ইসলাম ডাকনাম রাজু মিয়া, তো 28 বছরের যুবক। তো ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটু একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যারালাইটিস ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো অ্যাড্রেস মাগুরলি। প্রায় আধা ঘন্টার ভিতরে আমরা হসপিটাল পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আইছি আমরা পরে মানে কালি আমরা 5 মিনিট 10 মিনিট পর আমরা খুঁজাতর গাড়ি কি ঘটনা হইছে মানে এটা এখানে বেসেবে বাড়ির মধ্যে ইয়া মানে মুখদুয়ার গেছে তার বাড়ির পাশে ইয়া ফায়ার করছে এই জায়গার মধ্যে ফায়ার লোকেশন ওই মাগুরুলি 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর মানে এখানে ফায়ার করছে বাথরুমের সাথে বাড়িতে ফায়ারটা করছে তাও ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে আছে আমরা আপনার চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা দিব আমরা কয়রানি দিতে পারতাম তার নাম কি রাজু না তার নাম রাজু মিয়া আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া তান ছেলে কুদরতালির ছেলে আচ্ছা আপনার কোন কি হয়েছে লাইন নমাজ এখানে তার নাম কি তা বয়স কত আর বাড়ি রেফার করছে আগরতলা কালি তো 10 মিনিট বইয়া 1 ঘন্টা ধরে কোনো আমরা কোনো গাড়িও পাই না কিছু পাই না মানে কালি পর আইতাছে অ্যাম্বুলেন্স আইতাছে ড্রাইভারটা ফোন করতেছে মুখ ধুইতাছে ঘুমে আছে মানে কালি এইরকম আমরা একটা না একটা করতে হচ্ছে এই সরকারি হসপিটাল মানুষ কোনো কারণে মানে মানুষ বিপদে পড়ে যায় তাহলে তো হসপিটালে একটু ফায়দা নাই আজকে পুরো গাড়ি লাগবে আমরা পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হইতে পারে সকাল 6টার সময় গুলি করতে আপনার বাড়িতে 7:30 এরকম আপনার বাড়িতে ঢুকিয়ে মারি বাড়িতে পুরো ভিডিও প্রুফ আছে আমার কাছে যে বাড়ির মধ্যে গুলি করিয়া যা যে বেশি আমরা বাড়তে গিয়ে কোনো দিয়ে যায়
এর লাগি বর্ডার করতে আমার 1 কিলোমিটার দূরেই আছে বর্ডার থেকে কারা লয়ে আইছেন আমরা নিজের নিয়ে লাগাই